नमस्ते विद्यार्थी मित्रो. यापूर्वीच्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण सुरुवातीचे फर्स्ट 25 क्वेश्चन्स बघितले होते. आता या व्हिडिओमध्ये आपण पुढचे 25 क्वेश्चन बघणार आहोत. ओके, डिफरन्शिएशन. नाव द क्वेश्चन नंबर 26. If y is equals to x square plus 1 and u is equals to in root of 1 plus x square, then dy by du is equals to, इथे आपल्याला चेन रूल वापरणार आहोत. y is equals to x square plus 1. ओके, आता डायरेक्ट आपल्याला असं पण करता येऊ शकते की y is equals to x square plus 1 means what? y is equals to u square. इथे काय दिले त्याने आपल्याला x square plus 1 आणि इथे u means what? In root of 1 plus x square. Therefore y is equals to u square and therefore dy by du is equals to 2 times u. Okay, therefore 2 into in root of 1 plus x square. ओके, म्हणजे कुठलं तर ऑप्शन सी हा करेक्ट त्या ठिकाणी लगेच इथे येऊ शकतो फास्ट मध्ये. आणि आपल्याला असं देखील हे करता येऊ शकतं, दॅट इज u is equals to in root of 1 plus x square. Therefore squaring on both sides, then you will get u square is equals to 1 plus x square. Therefore x square is equals to u square minus 1. Therefore x is equals to in root of u square minus 1. dx upon du is equals to d du of in root of u square minus 1, and that's equals to 1 upon 2 in root of u square minus 1. Derivative of u square is a 2u. 2 get cancelled. Then you will get u upon in root of u square minus 1. But what is the value of u? u म्हणजे काय? In root of 1 plus x square. And in root of u square minus 1 म्हणजे काय? तर x. Okay. That is, we have expressed this y in terms of x. Okay. y is equals to x square plus 1. Okay. Therefore dy by dx is equals to dy by dx किती येणार मग याचा डेरिव्हेटिव्ह ddx of x square plus 1. x square चा डेरिव्हेटिव्ह किती तर 2x. Okay, and therefore by the chain rule dy by du is equals to dy by dx into dx by du. Substitute the value of dy by dx, which is the 2x, and dx upon du आहे इथे in root of 1 plus x square upon x. These x's get cancelled. Then you will get 2 in root of 1 plus x square. This is the dy by du. Otherwise तुम्ही डायरेक्ट असं देखील करू शकता, y is equals to x square plus 1. Express this y in terms of u. It means that y is equals to u square. Differentiate this with respect to u. dy by du is equals to 2 times u. That is a 2 in root of 1 plus x square. That is option C is the correct one. Okay. Now the next question. If y is equals to in root of sine of root x, then find dy by dx. Okay. Now here the solution. ddx of in root of sine of root x. आता पहिल्यांदा या root x चा डेरिव्हेटिव्ह काढणार. root of sine of root x चा डेरिव्हेटिव्ह, that is 1 upon 2 times root of sine of root x into ddx of sine of root x. ddx of sine of root x means what? Cos of root x. Again composite. Derivative of या root x चा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार, which is the 1 upon 2 times root x. Okay, बघा इथे सिस्टम कशी, सिक्वेन्स कशी आहे. तर आपण इथे root x चा डेरिव्हेटिव्ह टाइप इथे डेरिव्हेटिव्ह काढतो, that is 1 upon 2 times in root of sine of root x. यानंतर sin of root x चा डेरिव्हेटिव्ह तो किती आला? cos of root x. पुन्हा नंतर या root x चा डेरिव्हेटिव्ह किती तर 1 upon 2 times root x. हे सर्व this here, this 2 into 2 you will get 4 root x. न्यूमरेटरला किती येणार? cos of root x, and denominatorला in root of sine of root x, and hence the option B is a correct one. Easy question है तो. Next, if y is equals to in root of a square cos square x plus b square sin square x, then find dy by dx. पुन्हा इथे आपण या रूटचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करतो. पुन्हा रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 times in root of a square cos square x plus b square sin square x into ddx of a square cos square x plus b square sin square x. Now the derivative of cos square x means what? 2 cos of x into derivative of cos of x is a minus sin x plus b square या sin square x चा डेरिव्हेटिव्ह 2 sin x into derivative of sin x is a cos x. ओके, आणि नंतर हे सिम्प्लिफिकेशन. therefore dy by dx is equals to, हे डिनोमिनेटरला किती असणार आहे? 2 in root of a square cos square x plus b square sin square x. आणि या दोघातनं आपल्याला इथे किती येणार? that is a minus 2 sin x into cos x, आणि इथे plus 2 sin x into cos x.
that is, we will take 2 sin x into cos x and that is nothing but sin of 2x. Okay, आता हा a square ला मायनस साइन येणार, b square ला प्लस साइन येणार, या दोघातनं sin of 2x आपण कॉमन घेणार and then in bracket you will get b square minus a square sin of 2x. Okay, and hence the dy by dx is equals to in bracket a square minus b square minus a square into sin of 2x upon 2 in root of a square cos square x plus b square sin square x, and hence the option D is a correct one. D option या ठिकाणी कसा आहे तर तो correct. Next question. If f of x is equals to e raised to log of 5x, then find f dash of x. आता इथे e raised to log of 5x इथे बेस किती असतो तर तो e असतो. Therefore, you will get by using the formula f of x is equals to e raised to log of 5x to the base e. म्हणजे तुम्हाला आन्सर किती मिळेल f of x is equals to 5x. Therefore, f dash of x is equals to, that is the ddx of 5x. त्यात x चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार तर 1 येणार. 1 into 5, you will get here 5. Therefore, f dash of x is equals to 5 and hence the option C is the correct one. Okay. Now the next question. If y is equals to log of e raised to 1 plus log x, then find dy by dx. Okay. हे प्रॉब्लेम या प्रकारे सॉल्व करणार आपण. This 1 can be written as log of e to the base e plus log of x to the base e. Now here log of e to the base e plus log of x to the base e या दोघांमध्ये ऍडिशन आहे, म्हणजेच x into e त्या दोघांचं काय होणार प्रॉडक्ट होणार, त्याला बेस किती येणार तर येणार. Therefore log of e raised to log of x e to the base e, त्याचा आन्सर काय येणार, its answer is a log of xe to the base e. Okay. This can be again expressed as log of x plus log of e to the base e. Log of e to the base e, त्याचा आन्सर किती येणार तर इथे 1 येणार. Okay. Therefore, you will get y is equals to finally log of x plus 1. Overall means what? इथे जर आपण गेलो तर y is equals to आपल्याला किती मिळते ते log of x plus 1. Now differentiate this with respect to x. Therefore, dy by dx is equals to 1 upon x. Okay. And hence the option D is the correct one. The next question. If y is equals to 4 raised to log of sin x to the base 2 plus 9 raised to log of cos of x to the base 3, then log of 2 into log of 3 into dy by dx is equals to. Okay. आता इथे काय तर 4 means what 2 raised to 2, 9 means what 3 raised to 2. Okay, and overall you will get here like this, that is y is equals to 4 means what 2 raised to 2 log of sin of x to the base 2 plus 3 raised to 2 log of cos of x to the base 3. म्हणजेच तुम्हाला इथे किती मिळेल, that is a 2 raised to log of sin square x to the base 2 plus 3 raised to log of cos square x to the base 3. Okay. Now here 2 raised to log of sin square x to the base 2 याचा आन्सर किती येणार तर sin square x आणि इथे किती येणार cos square x. Same thing is here a raised to log of a to the x, then you will get the answer x. Similar here by using the formula you will get here cos square x. Similar here, therefore sin square x plus cos square x overall किती मिळणार तर तुम्हाला 1 मिळेल. Means what y is equals to 1. Now differentiate this with respect to x. Therefore dy by dx is equals to derivative of 1 which is the constant, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती तर तो 0. Okay. हा फॉर्म्युला आपण इथे वापरतो, that is a raised to log of x to the base a is equals to x. Similar here 2 raised to log of sin square x to the base 2 means what sin square x. Similar here 3 raised to log of cos square x to the base 3 means what cos square x. Sin square x plus cos square x is equals to 1, that is y is equals to 1. Therefore derivative of this y with respect to x is 0, that is the derivative of this constant is 0, and hence if we multiply this derivative by log of 2 into log of 3, पण dy by dx ची व्हॅल्यू किती तर 0 आहे,
and hence overall you will get log of 2 into log of 3 into dy by dx, that's equals to 0, and hence option A is correct. म्हणून हा फॉर्म्युला तुम्ही तो लक्षात ठेवायचा आहे. Now the next question. Y is equals to e raised to x plus sin x plus cos x, then dy by dx is equals to, okay, easy question है तो. Y is equals to e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो, तर e raised to x. Similarly here dy by dx is equals to ddx of e raised to x sin x plus cos x. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार, तर e raised to x sin x plus cos x into ddx of x sin x plus cos x. आता x sin x into sin x याला प्रॉडक्ट रूल वापरणार, and derivative of cos x is a minus sin x. x into sin x याला इथे प्रॉडक्ट रूल, x as it is ddx of sin x is a cos x plus sin x as it is derivative of x is a 1, and hence you will get x derivative of sin x is cos x, sin x derivative of x is 1, and derivative of cos x is a minus sin x, and hence plus sin x minus sin x get cancelled and you will get x cos x, and overall you will get here x cos x into e raised to x sin x plus cos x, and that is the option C is the correct one. या ठिकाणी ऑप्शन सी कसा आहे, तर तो करेक्ट आहे. इझी क्वेश्चन आहे तो. नेक्स्ट, if y is equals to e raised to sin in bracket cosec inverse of x, then find y dash. Means what? Derivative of y with respect to x. तर इथे बघा, sin of cosec inverse of x means what? Here sin inverse of 1 upon x. Now sin of sin inverse of this theta means what? That is theta. आता इथे theta किती, तर 1 upon x. Sin of sin inverse of 1 upon x is 1 upon x. हा cosec inverse of x कसा लिहिलाय, sin inverse of 1 upon x. Cosec inverse of x means what? Sin inverse of 1 upon x, or sin inverse of 1 upon x means what? Cosec inverse of x, and hence sin of sin inverse of 1 upon x means what? 1 upon x. Therefore you will get here the value of sin of cosec inverse of x ची व्हॅल्यू किती मिळाली, तर ती 1 upon x मिळाली. Therefore y is equals to e raised to 1 upon x. Therefore y dash is equals to ddx of e raised to 1 upon x. या e raised to 1 upon x चा डेरिव्हेटिव्ह, that is e raised to 1 upon x into ddx of 1 upon x, which is minus 1 upon x square. Therefore e raised to 1 upon x into minus 1 upon x square, आणि तो आपण सिम्प्लिफाय करतो, that is equals to minus e raised to 1 upon x square, and hence the option B is the correct one. Next question. If y is equals to log of 1 upon 1 plus x, then 1 plus dy by dx is equals to, okay, now the solution. Here y is equals to log of 1 upon 1 plus x. Now again this can be written as, तर इथे किती असणार आहे, इथे y असणार आहे. I will write here y is equals to, now this logarithmic function will be transferred to the exponential. म्हणजे हा log जर इकडे आला तर तो काय करणार, e raised to y is equals to 1 upon 1 plus x. okay, next काय करतो आपण इथे, तर ते सिम्प्लिफिकेशन करतो. okay, therefore dy by dx is equals to ddx of log of 1 upon 1 plus x, याचा डेरिव्हेटिव्ह. But what is the derivative of log of x? It's 1 upon x असतो तो डेरिव्हेटिव्ह. Similarly here you will get 1 upon 1 plus x into ddx of 1 upon 1 plus x. okay, हा मल्टिप्लाइड आणि रेसिप्रोकल होऊन वर जाणार. You will get in bracket 1 plus x into ddx of 1 upon 1 plus x, याचा डेरिव्हेटिव्ह किती, तर minus 1 upon 1 plus x ब्रॅकेट स्क्वेअर. पुन्हा 1 plus x, इथला 1 plus x हे काय होतील, तर कट होतील, and you will get minus 1 upon 1 plus x. okay, and therefore this is the dy by dx. आता dy by dx आपल्याला कुठली व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, I will write here, this is the dy by dx. We want to find out 1 plus dy by dx. Therefore 1 plus dy by dx is equals to 1. The value of dy by dx is a minus 1 upon 1 plus x. okay, 1 minus 1 upon 1 plus x, and हे जर सिम्प्लिफाय केलं, then you will get x upon 1 plus x. But what is the value of
x upon 1 plus x, इथे आपण ती व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. That is 1 upon 1 plus x means what? E raised to y. Therefore, overall, you will get dy by dx is equals to x into e raised to y. This is the dy by dx. And hence, the option, या ठिकाणी काय? Option B is the correct one. तर या ठिकाणी काय काय करावं लागणार आहे? We want to find out the value of 1 upon 1 plus x. That is nothing but e raised to y. Then differentiate this with respect to x. आणि लॉगचा तो डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार, सिम्प्लिफिकेशन करणार. ओव्हरऑल यू विल गेट x अपॉन 1 प्लस एक्स, बट द व्हॅल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज e raised to y, that is x into e raised to y, and this is the dy by dx, and hence the option B is the correct one. तुम्हाला आन्सर कोणत्या टाईपचं आहे त्यानुसार तो प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करावा लागणार आहे. ओके, नाउ द नेक्स्ट. If y is equals to log of in root of 1 minus cos x upon 1 plus cos x, easy question है तो. 1 minus cos x means what? 2 sin square x by 2. 1 plus cos x means what? 2 cos square x by 2. 2 get cancel, you will get tan square x by 2. Overall, त्याचं जर रूट जर तुम्ही ते फाइंड आउट केलं तर तुम्हाला that is y is equals to tan of x by 2 त्या ठिकाणी मिळेल तुम्हाला. ओके, हे फॉर्म्युला या ठिकाणी आपण इथे अप्लाय करणार. Therefore, y is equals to 1 minus cos x means what? 2 sin square x by 2. 1 plus cos x means what? 2 cos square x by 2. 2 get cancelled. You will get in root of tan square x by 2. Overall, tan of x by 2. Root and square get cancelled. You will get y is equals to log of tan of x by 2. Now differentiate this with respect to x. That's the ddx of log of tan of x by 2. That's a derivative किती? 1 upon tan of x by 2 into ddx of tan of x by 2. Tan of x by 2 चा derivative किती? Plus x square x by 2 into ddx of x by 2. 1 upon tan of x by 2. 1 upon tan of x by 2 means what? Cos of x by 2 upon sin of x by 2. Tan means what? Sin upon cos. So multiply and reciprocal होणार. You will get cos of x by 2 upon sin of x by 2 plus sec square x by 2 means what? 1 upon cos square x by 2 into ddx of x by 2. x चा derivative किती तर 1. 1 upon 2. Okay. आता इथे एक एक cos काय होणार तर कट होणार. Then you will get 1 upon 2 sin x by 2 into cos x by 2. 2 sin x by 2 into cos x by 2 means what? Sin x. And sin चा reciprocal काय? The cosec. And hence, you will get the answer cosec x. That is option D is the correct one. हे सर्व फास्ट करायचं आहे तुम्हाला. The next. If y is equals to in root of 1 minus x into 1 plus x, then 1 minus x square into dy by dx is equals to. Okay. Now first y is equals to in root of 1 minus x into 1 plus x. Then you will get y is equals to in root of 1 minus x square. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह y is equals to in root of 1 minus x square चा डेरिव्हेटिव्ह किती? dy by dx is equals to 1 upon 2 in root of 1 minus x square into derivative of 1 minus x square. 1 चा डेरिव्हेटिव्ह किती तर 0. Minus x square चा किती तर minus 2x. 2 get cancelled. Minus x upon in root of 1 minus x square. Therefore, dy by dx is equals to minus x upon in root of 1 minus x square. आता या टर्मला आपण कशाने मल्टिप्लाय करणार? That is, we will multiply here 1 minus x square. हे डिवायडेड आहे, हे इकडे मल्टिप्लाइड होणार. Therefore, in root of 1 minus x square into dy by dx is equals to minus x. दोन्ही साइडला आपण जर स्क्वेअर केला, or if you multiplied on both side by in root of 1 minus x square ने दोन्ही साइडला मल्टिप्लाइड केलं, that is the root of 1 minus x square into root of 1 minus square, you will get 1 minus x square into dy by dx is equals to minus x into in root of 1 minus x square. But what is the value of in root of 1 minus x square? That is equals to y. And hence 1 minus x square into dy by dx is equals to minus x square. And hence the option B is the correct one. Easy question आहे. फक्त त्या टाइप मध्ये तुम्हाला ते एक्सप्रेस करता आलं पाहिजे. तर इथे काय dy by dx is equals to minus x upon in root of 1 minus x square. हा डिवायडेड बाय इकडे मल्टिप्लाइड झाला. परंतु आपल्याला कसली व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची? 1 minus x square into dy by dx. Therefore, we are multiplying on both sides by in root of 1 minus x square. Then you will get 1 minus x square into dy by dx is equals to minus x in root of 1 minus x square. But what is the value of in root of 1 minus x square? And that is y. And hence, you will get the answer minus xy. Option B is the correct one. Now the next question. If y
in root of x square plus 1 is equals to log of in root of x square plus 1 minus x. Then in bracket x square plus 1 into dy by dx plus xy is equals to. Okay. तर त्याची आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. Now let us find the derivative. Here y in root of 1 plus x square is equals to log of in root of x square plus 1 minus x. Now differentiate this with respect to x. आता इथे y into in root of 1 plus x square इथे आपल्याला product rule apply करावा लागणार. Therefore first differentiate this with respect to x. Keep y as it is. Then the derivative of root of 1 plus x square is a 1 upon 2 times in 1 upon 2 times in root of x square plus 1. म्हणजे काय? root of x square plus 1 चा derivative 1 upon 2 times in root of x square plus 1 into derivative of x square plus 1. x square चा derivative किती आला? तर 2x आला. And overall here you will get y into 2x upon 2 in root of x square plus 1 plus keep this root of x square plus 1 as it is. Derivative of y is a dy by dx. हा left hand side चा आपण derivative find out केला तो product rule ने. Next the derivative of right hand side, that is a log of in bracket in root of x square plus 1 minus x, that's a derivative. Therefore its a derivative is a 1 upon in root of x square plus 1 minus x bracket complete into derivative of in root of x square plus 1 as a derivative. पुन्हा तो 1 upon 2 in root of x square plus 1 into derivative of this x square which is the 2x. Again these 2 get cancelled and derivative of this x is a 1, that is a minus 1. हा 2 इथे कट होतो. ओके. आता पुढचं हे सिम्प्लिफिकेशन करणार. या ठिकाणी इथे 2 कट झालाय. x into y you will get xy upon in root of x square plus 1 plus in root of x square plus 1 into dy by dx, that is equals to 1 upon in root of x square plus 1 minus x into हे सिम्प्लिफिकेशन इथे देखील 2 इथे कट होतो. या रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस 1 ने 1 ला मल्टिप्लाय करणार अँड ओव्हरऑल यू विल गेट x मायनस इन रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन इन रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस 1. आता यामध्ये इन रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस 1 मायनस x आणि इथे x मायनस इन रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस 1. या दोघांपैकी न्यूमरेटर मधनं मायनस साइन कॉमन काढा, तुम्हाला न्यूमरेटर सारखं मिळेल, किंवा न्यूमरेटर मधनं मायनस साइन कॉमन काढला, देन यू विल गेट numerator and denominator both are the same and overall you will get minus 1 upon in root of x square plus 1. ओके, म्हणजे या दोन्ही टर्म्स काय होतात तर त्या ठिकाणी कॅन्सल होतात. त्या कॅन्सल करण्यासाठी आपण न्यूमरेटर मधनं मायनस साइन कॉमन काढणार, देन यू विल गेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर and hence you will get dy by that is a minus 1 upon in root of x square plus 1. म्हणजे हे टर्म इक्वल टू दिस. ओके, नाउ मल्टिप्लाय ऑन बोथ साइड बाय. दोन्ही साइडला आता कशाने मल्टिप्लाय करणार, दॅट इज इन रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 1. का की आपल्याला या प्रकारे या फॉर्म मध्ये तो डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा आहे. व्हॉट इज दॅट? एक्स स्क्वेअर प्लस 1 into dy by dx plus xy and that's equals to 0. Therefore we are multiplying on both side by in root of x square plus 1. याला root of x square plus 1 ने मल्टिप्लाय केलं, then you will get xy. याला root of x square plus 1 ने मल्टिप्लाय केलं, then you will get x square plus 1 into dy by dx. याला ही जी राइट हँड साइड आहे त्याला इन रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 1 ने मल्टिप्लाय केलं, दॅट टर्म्स विल गेट कॅन्सल अँड यू विल गेट हियर मायनस 1 अँड हेन्स ओव्हरऑल यू विल गेट हियर एक्स वाय प्लस in bracket x square plus 1 into dy by dx, that is equals to minus 1 which we want to prove. Is ही काय आली तर लेफ्ट हँड साइड आली, ही लेफ्ट हँड साइड आहे, that is equals to minus 1 and hence the option A is the correct one here. Okay. ज्या टाइप तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह पाहिजे तसा तुम्ही तो डेरिव्हेटिव्ह त्या फॉर्म मध्ये आपल्याला त्या एक्सप्रेशन मध्ये तयार करायचा. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 38. इफ y is equals to e raised to x cube, then find dy by dx. हे सर्व ऑप्शन त्याने आपल्याला इथे दिलेले आहे. इझी क्वेश्चन आहे. सोल्युशन y is equals to e raised to x cube. फर्स्ट दी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ हा e raised to आपण फर्स्ट कन्सिडर करणार आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार तर e raised to x cube हा पहिला पार्ट झाला. देन फाइंड आउट दी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस e raised to x cube, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा किती येणार
e raised to x cube into this derivative of e raised to x cube. Okay, that is the derivative of e raised to x cube. Derivative of e raised to x cube किती येणार? E raised to x cube. Then find the derivative of x cube, which is the 3x square. Okay, and in this way you will get here. But what is here? This term is nothing but the y. That is y into e raised to x cube into e raised to x cube into 3x square. That is option D is the correct one. Okay. Now the next question. Question number 39. If y is equals to 1 by 4 u raised to 4, u is equals to 2 by 3 x cube plus 5, then dy by dx is equals to. Okay. Now first here we write here y is equals to 1 by 4 u raised to 4. But what is u is equals to 2 by 3 x cube plus 5. आता या 3 ने 5 ला मल्टिप्लाय करना है. Then you will get 15. That is a 2x cube plus 15 upon 3. Therefore, u is equals to 2x cube plus 15 upon 3. This is the value of u. But what is the y? Y means what? 1 by 4 u raised to 4. म्हणजे काय? Y is a function of u and u is a function of x. Therefore, by chain rule इथे dy by dx is equals to dy by du into du by dx. Now here dy by du म्हणजे u raised to 4 चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार? 4 u raised to 3 आणि हा 1 by 4. That is 1 by 4 into 4 u raised to 3 into du by dx. या du by dx चा डेरिव्हेटिव्ह x cube चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार? 6x square. That is a 2 into 3 म्हणजे किती येणार? तर 6x square. And next 15 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि हा divided by 1 by 3 इथे असा असणार आहे. Next normal multiplication आहे या ठिकाणी. That is what is meant by the u. u means what? 2x cube plus 15 upon 3. मग त्याचा काय करायचं आपल्याला? तर क्यूब करायचं. Okay. If you take the cube, then you will get here 2x cube plus 15 upon 27. This is the first one. इथला 4 या ठिकाणी कट होणार. That is 6x square upon 3. त्यामध्ये ते 3 कट होणार. You will get 2x square. And after this simplification, overall इथे काय मिळेल आपल्याला? 2x square. इथला 4 कट होतो. u cube ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला? दॅट इज 2x cube plus 15 upon 3. त्याची व्हॅल्यू किती मिळाली? 2x cube plus 15 bracket is to 3 upon 27 into 2x square. And hence dy by dx is equals to 2x square upon 27 into 2x cube plus 15 bracket is to 3. This is the answer. And hence the option C is a correct one. या ठिकाणी तुम्हाला तो डेरिव्हेटिव्ह प्रॉपर काढायचा आहे आणि आपल्याला आन्सर कसे ते देखील तुम्हाला ते बघायचे, त्यानुसार ते आन्सर. अर्थात हा प्रॉब्लेम एकदम इझी आहे बिकॉज यार y इज अ फंक्शन ऑफ u, u इज अ फंक्शन ऑफ a, u इज अ फंक्शन ऑफ x. चेन रूल इथे वापरायचा आहे आणि त्या टर्म्स मध्ये तुम्हाला y ची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ x मध्ये सबस्टिट्यूट करायची. ओके. नॉर्मल सिम्प्लिफिकेशन. Question number 40. ddx of log of in root of x minus a plus in root of x minus b. Okay. Normal derivative आहे तो logचा. Logचा डेरिव्हेटिव्ह नेहमीप्रमाणे 1 upon in root of x minus a plus in root of x minus b into ddx of in root of x minus a plus in root of x minus b. आता हा पहिला डेरिव्हेटिव्ह इथे झालेला. कंपोजिटचा डेरिव्हेटिव्ह आपण इथे फाइंड आउट करणार. अगेन द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इन रूट ऑफ x minus a चा किती? 1 upon 2 in root of x minus a plus 1 upon 2 in root of x minus b. ओके. आता इथे डिनोमिनेटरला या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. व्हॉट इज दॅट? 1 upon 2 तर दोघांना तो कॉमन आहे म्हणून इथे 2 असणार आहे तो 1 upon 2. इन रूट ऑफ x minus a into in root of x minus b. न्यूमरेटरला in root of x minus b जाणार, इकडे न्यूमरेटरला x minus a येणार. ओके. अँड देअरफॉर in root of x minus b plus in root of x minus a हे दोन्ही न्यूमरेटरचे डिनोमिनेटरचे टर्म्स करणार तर ते कॅन्सल होणार. अँड ओव्हरऑल यू विल गेट 1 upon 2 इन रूट ऑफ x minus a into in root of x minus b. या दोघांचा प्रॉडक्ट किती येणार? in root of x minus a into x minus b. And this is the dy by dx. Okay. Therefore, the option B is correct here. Now the next question. If y is equals to
cos of sine of x square. Then at x is equals to in root of pi by 2 dy by dx is equals to, okay, x is equals to in root of pi by 2 त्याने आपल्याला दिलेलं आहे. First simply we differentiate this. Y is equals to cos of sine of x square. Therefore dy by dx is equals to, आता मेन फंक्शन इथे तर काय आहे तर कॉस आहे. कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह किती तर मायनस साइन ऑफ एक्स स्क्वेअर इंटू ddx ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वेअर. पुन्हा इथे मेन फंक्शन काय तर साइन आहे. मग साइनचा डेरिव्हेटिव्ह किती कॉस ऑफ एक्स स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस एक्स स्क्वेअर विच इज द 2x. ओके. Now what is the value of x? X is a root of pi by 2. Therefore x square is equals to pi by 2. आता इथे आपण cos of x square इथे, that is the cos of pi by 2. Cos of pi by 2 is a 90. Cos of 90 is a 0. ही जर व्हॅल्यू आपण इथे सबस्टिट्यूट केली तर सर्व टर्म आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल तर तो 0 मिळेल. Therefore dy by dx is equals to 0 and hence the option D is a correct one. Okay. And D is a correct one. Now the next question. If y is equals to log of 1 plus x upon 1 minus x whole bracket is to 1 by 4 minus 1 upon 2 tan inverse of x, then dy by dx is equals to, okay, y is equals to log of 1 plus x upon 1 minus x bracket is to 1 by 4 minus 1 upon 2 tan inverse of x. आता 1 by 4 आपण इथे पुढे घेणार. In bracket log of 1 plus x minus log of 1 minus x minus 1 upon 2 tan inverse of x. Okay. इथे log चा आपण इथे रूल वापरलेला. Log of m upon n means what? Log of m minus log of n. Okay. 1 by 4 इथे बाहेर आहे. Differentiate करणार या टर्म से. What is the derivative of log of 1 plus x? That is 1 upon 1 plus x minus 1 upon 1 minus x into derivative of 1 minus x. या minus x चा derivative किती आला तर minus 1 आला. Because it is a composite. Okay, हा पहिला पार्ट झाला. Now the next derivative of tan inverse of x, that is 1 upon 1 plus x square. आणि पुढे नॉर्मल सिम्प्लिफिकेशन येते इथे. इथे मायनस आणि मायनस काय होणार तर ते प्लस होणार. ओके. दॅट इज 1 upon 1 plus x प्लस 1 upon 1 minus x. हे सिम्प्लिफिकेशन केलं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, then plus x minus x will get cancelled. 1 plus 1 you will get 2 upon in bracket 1 plus x into 1 minus x. Okay, minus 1 upon 2 in bracket 1 plus x square. Okay. आता पुढे यामध्ये देखील 1 plus x into 1 minus x you will get 1 upon in bracket 1 minus x square and हा divided by 1 upon 2. After their simplification overall you will get x square upon 1 minus x raised to 4. तुम्ही ते सिम्प्लिफिकेशन करू शकता का की ते इन ब्रॅकेट मध्ये तुम्हाला किती मिळेल 1 minus x square आणि इथे किती 1 plus x square means what overall you will get to the denominator 1 minus x raised to 4 मिळेल. Okay. The next, that is the option A is the correct one. हे simplification तुम्ही करू शकता. Question number 43. If y is equals to in root of 1 plus e raised to x upon 1 minus e raised to x, then find dy by dx. Okay. Now dy by dx is equals to 1 upon 2 times in root of 1 plus x upon 1 minus x into ddx of 1 plus x upon 1 minus x. इथे quotient rule आपण apply करणार. Okay, 1 minus e raised to x into derivative of 1 plus e raised to x. 1 चा derivative 0, e raised to x e raised to x. Minus. नंतर इथे u into derivative of v. That is the derivative of 1 is 0. Derivative of e raised to x is e raised to x. पण इथे minus sign असल्यामुळे overall इथे minus मिळेल तुम्हाला. Okay, this minus and minus that will become plus होणार तो. Okay, 1 minus e raised to x bracket complete into e raised to x plus 1 plus e raised to x into e raised to x. This is the simplify केलं. Then you will get 2 times e raised to x. Okay, that is 1 upon 2 in root of 1 minus e raised to x upon in root of 1 plus e raised to x. या डिनोमिनेटरचं टर्म या प्रकारे असणार आहे 1 minus e raised to x into 1 minus e raised to x. Now the next simplification. Okay, इथे किती मिळालं in root of 1 minus e raised to x आणि इथे किती 1 minus e raised to x. त्यातला एक हाफ पॉवर या ठिकाणी कट होणार and therefore in bracket हा 2 इथे कट होणार. that is e raised to x upon in root of 1 plus e raised to x मिळणार. इथे in root of 1 minus e raised to x आणि इथला एक हाफ पॉवर या ठिकाणी कट होणार. then you will get to the denominator
1 मायनस ई रेस टू एक्स आणि लास्टचा 1 मायनस ई रेस टू एक्स हे टर्म कसं राहणार तर ॲज इट इज राहणार. नेक्स्ट या दोन्ही रूटचं मल्टिप्लिकेशन दॅट इज इन रूट ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स इंटू इन रूट ऑफ 1 मायनस ई रेस टू एक्स दोन्ही एकाच रूटमध्ये ते कॉम्पॅक्ट होतील and then you will get in root of 1 minus e raised to 2x and here term and that is equals to dy by dx and hence the option A is the correct one. A option या ठिकाणी कसा आहे तर तो correct आहे. Next, if f of 1 is 3, f dash of 1 is 2, then ddx of log of f of e raised to x plus 2x at x is equals to 0 is. Okay. Now बघूया. Here the ddx of log of f of e raised to x plus 2x is equals to. आता इथे फंक्शन कसं आहे तर log आहे. मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती तर 1 upon whatever that here means what 1 upon f of e raised to x plus 2x into ddx of f of e raised to x plus 2x. मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती तर f dash of e raised to x plus 2x. पुन्हा तो कॉम्पोजिट आहे e raised to x plus 2x चा डेरिव्हेटिव्ह. e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x आणि 2x चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला तर 2 आला. At x is equals to 0 the required value. आता इथे x ची व्हॅल्यू काय टाकणार तर 0 टाकणार. e raised to 0 means 1. 2 into 0 is 0. म्हणजे ओव्हरऑल तुम्हाला किती मिळेल 1 upon f of 1 plus 0 means what f of 1 हा डिनॉमिनेटर लागेल. नेक्स्ट इथे f dash of e raised to 0 1 आला. 2 into 0 तो 0 झाला. इथे किती आला 1 e raised to 0 means 1 plus this 2 that will become 3. म्हणजे हे न्यूमरेटरला किती मिळाला तुम्हाला तर 3 मिळाला f dash of 1 upon here to the denominator f of 1. But what is the value of f of 1? f of 1 ची व्हॅल्यू त्याने किती दिली आपल्याला तर 3 दिलेली. इथे 3 दिलेला आहे. f dash of 1 त्याची व्हॅल्यू किती तर 2 आहे. Okay, these 3 get cancelled. Overall, you will get only 2. And hence, the option C is the correct one. प्रश्न कसा विचारला तो उत्तर तुम्हाला कसं पाहिजे हे तुम्हाला एकदम काळजीपूर्वक त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करावं लागणार आहे. Now the next question. If f of x is equals to 1 upon 1 minus x, then the derivative of f of x is equals to. इथे composite function आहे. Okay. Now see this here. f of x म्हणजे काय तर 1 upon 1 minus x. f of x आता पहिल्यांदा आपण हा पार्ट एवढा बघणार. f of x, but what is f of x? 1 upon 1 minus x. Therefore, f of 1 upon 1 minus x means what? 1 upon 1 minus whatever this quantity, which is a 1 upon 1 minus x. Normal composite तुम्ही 11th standard ला लर्न केलेलं आहे. आता हे सिम्प्लिफिकेशन जर केलं आपण या 1 minus x ने याला मल्टिप्लाय करणार, you will get 1 minus x minus 1. हा डिनॉमिनेटरचा वरती डायरेक्ट न्यूमरेटर आहे मल्टिप्लाय रेसिप्रोकल होणार. You will get 1 minus x upon minus x. Okay. And पुन्हा इथे मायनस साइन आपण ऍब्सॉर्ब केली कशी यातनं आपण मायनस साइन कॉमन काढली. You will get x minus 1 upon x. This is the f of x which is a x minus 1 upon x. पुन्हा आपल्याला याचा काय फाइंड आउट करायचा आहे f of x. That is the f of x minus 1 upon x. But what is the f of x function कसा आहे आपला f of x means what 1 upon 1 minus x. Similarly here f of x minus 1 upon x means what 1 upon 1 minus x minus 1 upon x. आता पुन्हा हे सिम्प्लिफाय करणार हे x ने याला मल्टिप्लाय करणार तोच x इकडे न्यूमरेटर येणार ते सिम्प्लिफिकेशन x minus in bracket x minus 1 plus x minus x get cancelled. You will get here plus 1 and hence f of x is equals to x and therefore the derivative of this x is a 1. आपल्याला त्याचं काय फाइंड आउट करायचं आहे the derivative find out करायचा and derivative of x is 1 and hence the option C is the correct one. Now the next question. If f dash of x is equals to sine of log of x and y is equals to f of 2x plus 3 upon 3 minus 2x then dy by dx is equals to. Then आपल्याला f dash इथे दिलेला okay which is the sine of log x. Find out the dy by dx. F dash of x is equals to sine of log x. Y is equals to f of 2x plus 3 upon 3 minus 2x. Therefore, dy by dx is equals to f dash of 2x plus 3 upon
3 minus 2x into ddx of 2x plus 3 upon 3 minus 2x. इथे quotient rule आपण या ठिकाणी अप्लाय करणार. But what is a f dash of 2x plus 3 upon 3 minus 2x? This is nothing but sine of log of 2x plus 3 upon 3 minus 2x. का की आपल्याला इथे f dash of x ची त्याने डेफिनेशन दिलेली आहे. f dash of x is nothing but sine of log of x, and therefore here f dash of 2x plus 3 upon 3 minus 2x म्हणजे काय? तर sine of log of this quantity. What is that quantity? 2x plus 3 upon 3 minus 2x. इथे quotient rule apply केलाय. You can solve the quotient rule. 3 minus 2x into derivative of 2x plus 3 तो किती आला तर 2 आला. 3 चा derivative 0. 2x plus 3 into derivative of 3 minus 2x तो किती आला तर minus 2 आला. Upon 3 minus 2x, that's a bracket square. आणि हे सगळं simplification केल्यानंतर you will get here 12 sine of log of 2x plus 3 upon 3 minus 2x upon 3 minus 2x, it's a bracket square. Okay, and therefore the option D हा ऑप्शन या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. हे नॉर्मल सिम्प्लिफिकेशन आहे. यू कॅन डू इट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. द डेरिवेटिव ऑफ f of in bracket small f of phi of x is. ओके, याचा डेरिवेटिव आपल्याला फाइंड आउट करायचा. नाउ द ddx ऑफ कॅपिटल f of in bracket small f of phi of x. आता पहिल्यांदा काय करतो तर मेन पहिला फंक्शन असतो त्याचा डेरिवेटिव आपण फाइंड आउट करतो. मग तो किती येणार इथे f dash of f of phi of x. त्यानंतर this small f of phi of x चा डेरिवेटिव तो किती येणार स्मॉल हा फर्स्ट क्वांटिटी ऍज इट इज तुम्ही इथे लिहिणार f dash of phi of x. नंतर कोणाचा डेरिवेटिव this phi of x चा डेरिवेटिव which is the phi dash of x, and hence the option C या ठिकाणी कसा आहे तर तो बरोबर आहे. तुम्हाला तो कंपोजिटची ऑर्डर माहिती पाहिजे. मेन फंक्शन, त्याच्यानंतर स्मॉल एफ, त्याच्यानंतर फाय ऑफ एक्स या प्रकारे. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा कॅपिटल एफ चा डेरिव्हेटिव्ह, नंतर स्मॉल एफ चा डेरिव्हेटिव्ह, नंतर कोणाचा फाय ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह. ओके, नंतर एक्स चा पण डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करतो आपण, पण एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह या ठिकाणी किती असतो तर तो 1 असतो. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. If y is equals to log of e raised to x plus e raised to minus x upon e raised to x minus e raised to minus x, या टाइपचे क्वेश्चन काय विचारले जातात. ओके, y is equals to log of e raised to x plus e raised to minus x upon e raised to x minus e raised to minus. इथे log फंक्शन आपण अप्लाय करतो. log of m upon n म्हणजे त्या दोघांमध्ये मायनस आहे. Therefore dy by dx is equals to ddx of log of e raised to x plus e raised to minus x minus ddx of log of e raised to x minus e raised to minus x. याचा डेरिव्हेटिव्ह किती तर 1 upon e raised to x plus e raised to minus x into ddx of e raised to x plus e raised to minus x minus 1 upon e raised to x minus e raised to minus x into ddx of e raised to x minus e raised to minus x. ओके, आता याचा डेरिव्हेटिव्ह किती तर e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x, e raised to minus x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to minus x, बट इट इज अ कंपोजिट म्हणजे मायनस x चा डेरिव्हेटिव्ह तो मायनस 1 येणार आहे. म्हणून आपल्याला तो स्पेशली त्या ठिकाणी तो लिहायचा असतो. Therefore या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन ओव्हरऑल यू विल गेट 1 into in bracket e raised to x minus e raised to minus x मल्टिप्लिकेशन किती म्हणणार e raised to x minus e raised to minus x and डिनोमिनेटरची क्वांटिटी ऍज इट इज. सिमिलरली या साइडला देखील 1 upon e raised to x minus e raised to minus x याचा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x, e raised to minus x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to minus x into ddx of this minus x is minus 1. नॉर्मल सिम्प्लिफिकेशन आहे, ते मायनस मायनस काय होणार तर प्लस म्हणून. ओके, आणि यामध्ये इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होणार e raised to x minus e raised to minus x ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस e raised to x plus e raised to minus x ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन डिनोमिनेटरला या दोघांचा प्रॉडक्ट येणार. ओके, मग इथे एक्सपान्शन करणार e raised to 2x plus e raised to minus 2x या 2 times e raised to x into e raised to minus x, overall you will get minus 2 there. तसंच इथे सिम्प्लिफिकेशन e raised to minus 2x, इथे मायनस साइन देखील त्या ब्रॅकेटमध्ये आपण ऑपरेट करणार आणि ओव्हरऑल या तिन्ही टर्म्सला मायनस साइन मिळेल. ओके, मग इथे या ठिकाणी काय कॅन्सल काय होणार e raised to 2x प्लस आणि मायनस इथे कट होणार, हे दोन्ही टर्म कट होणार, मायनस 2 मायनस 4 अपॉन e raised to 2x minus e raised to minus 2x, and this is the dy by dx, and hence the option या ठिकाणी कुठला तर बी ऑप्शन या ठिकाणी तो करेक्ट.
Now the next question. If y is equals to log of in bracket x plus in root of x square plus a square upon in root of x square plus a square minus x, then find dy by dx. Okay. आता या ठिकाणी काय केलं जातं तर डिनोमिनेटरला जे टर्म आहे ते रॅशनलायझेशन त्याचं केलं जातं अँड ओव्हरऑल यू विल गेट हिअर लॉग ऑफ in bracket x plus in root of x square plus a square bracket square x square plus a square minus x square plus x square minus x square या ठिकाणी कट होतो अँड डिनोमिनेटरला तुम्हाला किती मिळेल a square अँड देअरफॉर हिअर इथे ब्रॅकेट स्क्वेअर असल्यामुळे 2 टाइम्स y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स log of x plus in root of x square plus a square minus log of a square. ओके. आता इथे पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx is equals to 2 ddx of log of x plus in root of x square plus a square minus ddx of log of x square. ही कॉन्स्टंट क्वांटिटी आहे. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती मिळणार तर 0 मिळणार. ddx of log of x plus in root of x square plus a square that is 1 upon x plus in root of x square plus a square into ddx of x plus in root of x square plus a square. x चा डेरिव्हेटिव्ह किती तर 1. आता root of x square plus a square चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 times in root of x square plus a square into derivative of x square which is a 2x a square चा derivative 0. पुन्हा इथे 2 काय होतं तर कट होतं. ओके. 1 plus x upon in root of x square plus a square तेच सिम्प्लिफाय केलं आपण. then you will get in root of x square plus a square plus x upon in root of x square plus a square. आता ह्या दोन्ही न्यूमरेटरच्या आणि डिनॉमिनेटरच्या या दोन्ही क्वांटिटी कशा तर त्या सेम त्या कट होतील and you will get 2 upon in root of x square plus a square and hence the option A is a correct one. Okay. Now the next question. Question number 50. If y is equals to log of tan of pi by 4 plus x by 2, then dy by dx is equals to, very nice question. Y is equals to log of tan of pi by 4 plus x by 2. But we know that the integral of sec x dx is log of tan of pi by 4 plus x by 2. And therefore, by the derivative of anti-integration, then you will get याचा डेरिव्हेटिव्ह किती मिळेल तुम्हाला इफ यू अप्लाय द डिफरन्शिएशन ऑन बोथ साइड्स. ओके. डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन गेट कॅन्सल दॅट इज ddx ऑफ log of tan of pi by 4 plus x by 2 is nothing but the sec x. दोन्ही साइडला जर आपण डेरिव्हेटिव्ह अप्लाय केला तर इंटिग्रल अँड डेरिव्हेटिव्ह गेट कॅन्सल यू विल गेट sec x. इथे ddx ऑफ log of tan of pi by 4 plus x by 2 that is a derivative of log of tan of pi by 4 plus x by 2 is nothing but the sec x and hence the option C is a correct one. आणि या प्रकारे विद्यार्थी मित्र आपण पहिले फर्स्ट 50 क्वेश्चन्स या ठिकाणी आपण कंप्लीट केलेले. यानंतर पुढच्या व्हिडिओमध्ये देखील मी 25 क्वेश्चन घेणार आहे कारण की व्हिडिओ जास्त मोठा होतो त्यासाठी 25 क्वेश्चन्स असणार आहेत माझे. यानंतर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्ते. जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर तुम्ही त्याला सबस्क्राईब करा आणि जर समजा तुम्हाला आवडलं असेल तर तुम्ही लाईक करा, तुमच्या मित्रांमध्ये देखील शेअर करा. आपण सीईटी एक्झाम होईपर्यंत मी रोज 25 क्वेश्चन किंवा 50 क्वेश्चन मॅक्झिमम जेवढे टाकता येतील तेवढे ते प्रयत्न करणार आहे आणि पूर्ण सिलेबस कव्हर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. 11th स्टँडर्डचा 20% देखील सिलेबस मी कव्हर करणार आहे. त्यानंतर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्ते.